Today we are talking about past, present and future. That is पहिलेचे, आताचे आणि पुढचे. First one, past. I went, हांव गेले. I went, हांव गेले. Present, आताचे. I am going, हांव वयता. I am going, हांव वयता. Future, मतलब फुडचे. I will go, हांव वयतले. I will go, हांव वयतले. Second, I ate, हांवें खायले. I ate, हांवें खायले. Present, मतलब आताचे. I will eat, हांव खातले. I will eat, हांव खातले. I am eating, हांव खाता. I am eating, हांव खाता. Third one, past. I ran, हांव धांवले. I ran, हांव धांवले. Present tense. I am running, हांव धांवता. I am running, हांव धांवता. Future tense. I will run, हांव धांवतले. I will run, हांव धांवतले. Fourth one, I made, हांवें केले. I made, हांवें केले. Present of this. I am making, हांव करता. I am making, हांव करता. Future of this. I will make, हांव करतले. I will make, हांव करतले. Fifth one, past tense. I gave, हांवें दिले. I gave, हांवें दिले. Present of this. I am giving, हांव दिता. I am giving, हांव दिता. Future of this. I will give, हांव दितलो. I will give, हांव दितलो. Sixth one, past. I bought, हांवें विकत घेतले. I bought, हांवें विकत घेतले. Present of this. I am buying, हांव विकत घेता. I am buying, हांव विकत घेता. Future of this. I will buy, हांव विकत घेतले. हांव विकत घेतले.